Hello everyone. Today, ang ide-demo natin ngayon for this tutorial is gagawa tayo ng simple calculator gamit ang Mule 4. And i-discuss ko din kung paano mag-create ng project from scratch para dun sa mga um, beginners na wala pang experience dito sa Mule 4. And i-discuss ko din yung kung paano mag-create ng HTTP configuration and kung paano mag-send ng request gamit ang Postman. Okay, start na tayo. First thing is we need to create yung application natin or yung project natin for our simple calculator. So, in this package explorer, pwede nyo i-right click, click new, and then Mule project, or from file, click new, and then Mule project. Okay, and then lalabas to. So, need nyo lang i-populate yung project name. Pangalanan natin siyang tutorial simple calculator. And then, i-hit nyo lang yung finish. Okay. As you can see, nag-create na tayo ng project named tutorial simple calculator. And meron tayong XML configuration or configuration XML file. So, itong XML file na ito, dito natin i-drag lahat ng mga components na kailangan natin for our calculator. Okay? Alright, yung una, need natin ng HTTP listener para matawag natin yung flow na gagawin natin. So, just go to your Mule palette, look for listener, and i-drag nyo lang siya dito sa ating area, dito sa empty space or empty area. Okay? So, after nyo siyang ma-drag, automatic na nag-create na kayo ng flow. So, etong ano na to, box na ito, this is your flow. Dito nyo ilalagay lahat ng logic and components na need natin gawin para sa calculator natin. Okay. So, need nating mag-configure ng bagong HTTP configuration. So, just click add. And basically, auto-populated na siya. Ang gagamitin lang natin is yung HTTP protocol, localhost, and yung port 8081. And just click OK. Okay. And then, kailangan din natin mag-define ng path para dito sa HTTP configuration natin. So, ang ipapangalan ko na lang is /calculate. Ayan. So, itong path na to, ito yung gagamitin natin para matawag yung flow natin from Postman. Okay? I will show you that later on after or at the end of the demo. Okay? And after that, just click save. Okay, so meron na tayong HTTP listener. Ang next naman natin gagawin is yung drag natin yung transform message papunta dito. Okay? But before that, need nating mag-define ng metadata. So, kung ano ba yung mga fields na matatanggap nitong flow na to. So, balik tayo dito sa listener, metadata, and then just add metadata, and click this one. Okay? So, here, need lang natin mag-create ng bago, and let's say, calculator sample. And for the type, it's going to be a JSON file.
And uh, example yung gagamitin natin, hindi schema. Okay? For the example, need lang natin um, i-browse or need nyo gumawa ng sample JSON. So, meron akong nagawa initially. So, i-click ko na lang to. And it contains yung itong mga fields na to, num1 and num2. So, if we check right here, itong calculator JSON ko, ito lang siya. So, num1 and num2. Okay. So, ayan. And then, click select lang. So, ayan. Meron na tayong na-define na metadata kung ano yung type of data na papasok dito sa flow natin. And then, from it, pwede na nating gamitin or makita kung ano yung sample or yung data na pumapasok sa transform message natin. So, for this example, gawin lang natin siyang JSON. Okay? So, meron tayong num1 and num2. Gawin muna natin yung sa sum. So, here, create ako ng empty object and then gagawa ako ng field or key na pangalan ay sum. And then, gagawin lang natin, pag-add lang natin yung num1 and num2 na galing sa payload. So, paano natin siya gagawin? I-type na lang payload.num1 okay, plus payload.num2 and that's it. So, kung titignan nyo dito sa preview, nakikita nyo na kagad kung ano yung expected output based dun sa example natin sa metadata. Okay? And we'll now work on the difference. So same payload.num1 minus payload.num2. Okay? So ayan yung difference. And for the quotient, product payload.num1 times payload.num2. And lastly, for the quotient, payload.num1 divided by payload.num2. Okay? So, ayan, meron na tayong simple calculator na nagre-return ng sum, difference, product, and quotient as a JSON response. Okay? So, paano natin siya tatawagin? So, madali lang. I-run lang natin tong application natin. Just right-click and then run project. And wait lang natin siya mag-run. Okay, so deployed na siya. Then punta tayo sa Postman. Okay, so ito yung Postman na to. Ito yung gagamitin natin para ma-trigger yung flow na meron tayo dun sa studio natin. Okay, so if you remember, yung config natin na naka-setup is for HTTP, localhost, and my port na 8081. So if you check here, dito sa Postman natin, ganito natin siya ilalagay. So HTTP, localhost, and then yung port 8081. And then, ito yung resource name. Kung ano yung define natin dito sa path, which is calculate, kailangan ganun din yung name ng resource natin dito sa Postman. Okay? And dito, itong flow na to is nag-accept ng two numbers.
in a JSON format. So, need natin mag-create ng JSON. And then, yung name ng fields are num1. So, let's say 6. And another field, num2. Let's say 2. Ayan. Okay? And then, just hit send. Ayan. So, as you can see, na-trigger natin tong flow na to just by calling itong resource natin na calculate. And then, as a response, ni-return niya itong computation na to pabalik sa atin in a JSON format. Okay, let's check. So, num1 plus num2 is equals to 8. Okay, num1 minus num2 is equals to 4. 6 times 2 is equals to 12, and 6 divided by 2 is equals to 3. So, with this one, meron na tayong simple calculator. Okay? And, ganyan gumawa ng basic na calculator gamit itong Mule 4. So, how about try natin gumawa ng another example. Gusto natin na mag-return lang tayo ng either sum, difference, product, or quotient, depende sa method na ilalagay natin or ipapasa natin sa URI parameter. So, okay, let's stop this one for now. And here, I can just add, let's say, a URI parameter called operator. Okay? So, ang mangyayari, itong resource na to, need natin mag-add or magpasa ng something called operator. Ayan. And then, create tayo ng new variable. Dito natin i-store yung operator na galing sa URI parameter. So, paano yun? Just type attributes that URI params, then yung pangalan ng parameter mo, which is operator. Okay? So, itong function na ito is basically kukunin niya yung value whatever na ipasa mo dito sa operator parameter. So, kunwari nagpass tayo ng all, ang magiging value nito is all. Okay? And then, after nun, i-store natin siya sa variable name operator. So, itong variable na to, gagamitin natin siya dito sa transform message natin. So, okay. Paano natin gagawin na kapag yung operator is equals to sum, kailangan ang i-return lang natin is yung sum. So, madali lang siya. I-wrap nyo lang siya dito sa, or i-group nyo lang siya inside the parentheses. And then, let's add an if condition. So, if vars.operator is equals to sum, then saka lang siya lalabas. Okay? So, ito yung condition na yan. Siyempre, gawin din natin siya dito sa mga ibang operators natin. So, sa difference, if vars.operator is equals to difference, then saka lang siya lalabas. And then, itong product, ganun din. So, yung pagtawag pala ng variable is this one, the vars. So, vars.operator. Ito yung variable name natin, which is ito. Okay? So, if operator is equals to
product, and then lastly for the quotient, if vars dot operator is equals to quotient. Ayan. Pero syempre, gusto pa rin nating lumabas lahat if yung operator is equals to all. So, pwede tayo magdagdag dito ng another if condition if vars dot operator is equals to all. Yan. So, i-copy lang natin yung same logic sa lahat. Okay? And I think that's it. Need i-deploy ulit natin yung project and see if mag-work yung logic natin. Okay, so deployed na siya. Let's try. So, try muna natin tong all na operator sa URI parameter. Okay, so ni-return niya pa rin yung lahat ng operators. So how about try natin yung sum. Ayan. So ni-return niya lang yung sum kasi ang pinasa natin sa operator na URI parameter is sum. And if you check here dito sa ano natin sa HTTP config, ito yung operator, and then kinukuha natin yung value ng operator galing sa URI parameter, and then in-store natin dito sa variable named operator. And then dito sa transform message, meron tayong checking na if yung operator is equals to sum, then saka lang siya magdi-display itong sum operator natin. And ganun din sa iba. So let's try the other ones. Let's say difference. Okay. Product. Okay. And quotient. Ayan. So, ayun guys, nakapag-create na tayo ng simple calculator gamit ang Dataweave. So, hopefully guys, may natutunan kayo, and see more videos, upcoming videos, and please like this video if nagustuhan ninyo, and follow nyo na rin and subscribe. Thank you guys. Bye-bye.